doći tamo, postavili smo oficire KOS-a na takvim tačkama da nam osmatraju. Negdje oko 2 sata ustanovili smo da se na graničnom prelazu nalaze najodgovorniji ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Prva 2 kamiona takvog naoružanja su prešla granicu prema Čakovcu i ona su vrlo brzo raspoređena po našim policijskim stanicama na teritoriju cijele Republike Hrvatske. So began a secret operation that would culminate in Croatia's war of independence from Yugoslavia. Can you imagine a country where you can still find ancient towns ruined by a crystal clear sea? Yugoslavia is a country with a long turbulent history. After World War II, it became a socialist federation made up of 6 republics and 2 autonomous regions. It speaks 5 official languages and prays to an Eastern Orthodox, Catholic and Muslim God. This is no imaginary land. This is Yugoslavia. In 1990, the federation of 6 republics that made up Yugoslavia was still united. But with the collapse of communism, the 2 major republics, Serbia and Croatia, fell under the sway of rival nationalisms. Serbia's president, Slobodan Milosevic, had been the first to inflame his people. The Serb threat provoked the people of neighboring Croatia to respond. In their first free elections, they chose the nationalist, Franjo Tuđman, as their president. Danas je Krist triumfalno ušao u Jeruzalem, dočekan i pozdravljen od naroda kao Mesija. I glavni grad Hrvatske danas liči na Jeruzalem. Franjo Tuđman dolazi pred građane. Mislim da je u tom vremenu trebalo daleko više suptilnosti, posebno kad se znalo da smo i one Srbe koji su bili za dogovor, koji su bili za Hrvatsku, dobijali protiv sebe. The bleak land of southern Croatia was home to large numbers of Serbs. It was here that the fuse was lit that would lead the whole of Yugoslavia to ignite. In the dusty railway town of Knin, the authority of President Tuđman's newly elected government was rejected by the local police, who were mostly Serbs. Inspektor Martić da je rekao da je ovo narodna milicija i da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. Protiv te hrvatske vlade koja nam stvara zlo, tako glasno, jasno. Eto. To reci Mile Martić, onaj što se pisam, to sam ja. Tako kaže da sam rekao. Pa bilo je jasno dato do znanja da milicija u Hrvatskoj, odnosno milicionari srpske nacionalnosti, da će morati da prihvate obilježja, simbole koje su bile za vreme zloglasne NDH države. Serbs had raw memories of the last nationalists to rule Croatia. They were Hitler's allies, and under the checkerboard flag they killed hundreds of thousands of Serbs. Tuđman's embrace of the checkerboard flag was like waving the Nazi swastika in their faces.
When Tudjman sent his police ministers down to Knin to deal with the rebel police, the local mayor, a Serb dentist, prepared a reception committee. Nemojte praviti gužvu pred vratima. Pređite na drugu stranu ulice. Pređite na drugu stranu. Ja sam tada preko puta milicijske stanice u bašti kafića sazvao aktiviste svoje stranke i naredio im da se narod okupi. Inside the police station, the Croat minister tried a conciliatory line with his employees. Molim u policiji, svaki čovjek ima pravo na svoje političko mišljenje. Nakon tih mojih riječi uslijedila je jedna reakcija koja je bila vrlo ružna od strane skupine koju je vodio Mile Martić. Pa Perica Jurić je u početku bio prilično drzak i bezobrazan. Prema tome, iza potpisnika pisma ne stoji 50 potpisa, nego stoji srpski narod. Stoji ovaj narod koji ovdje se okuplja i čeka rezultate ovih razgovora. Tada nisam vidio u životu čovjeka koji se toliko preplašio kao on. Mislim da je u roku pola sata 10 puta odlazio u WC, najvjerovatnije dobio proliv ili nešto slično. A izvana je par tisuća ljudi je na cesti oko zgrade, jel? To je vriska, galama, jel? I veli mi Joža, kaže, Boga li ti tvoga državu im obećaj samo da žive glave izvučemo odavde, jel? Jer je bio ambijent predvješan. Sa sastanka su otišli uz našu pomoć. Mi smo ih bukvalno izvukli, rekli smo narodu da ih ne dira, a poslije toga oni više nisu imali nikakvu vlast u Kninu. The police chief and the dentist tried to turn the protest into a full-scale rebellion. Ja sam dobio zaduženje da se spremam i na oružani otpor i da od Jugoslavije dobijemo pomoć ili u oružju ili da tadašnja Jugoslavenska narodna armija bude ta koja će zaštititi ovaj narod. For a Serb revolt to be successful, it needed support from Belgrade, the capital of both Yugoslavia and Serbia. The president of Serbia, Slobodan Milosevic, was happy to stoke the flames of unrest in Croatia. The rebel mayor of Knin became a frequent visitor. Milosevic turned the request for military support over to his closest colleague. Mene je zvao Slobodan Milošević i tražio je da ja hitno primim Srbe iz Hrvatske, koji su tražili kod mene razgovor kao predsjednika predsjedništva Jugoslavije. That year, Serbia held the chairmanship of the Yugoslav State Council, the body which gave orders to the army. The Serbs from Knin had found a well-placed ally. Tražili su se nešto uradi jer se približava vreme nezavisne države Hrvatske i čitave politike koju Pavelić vodio prema srpskom narodu, jer je i on počeo od ugrožavanja nacionalnih prava do genocida. Bili su jako uplašeni. The man in charge of law and order in Yugoslavia, another Serb, advised the visitors from Knin on how to run their rebellion. Praviti barikade. I to sam ih učio. I noću da čuvaju stražu. Ko ima šta, ko nema oružje, ima lovačko. Nešto mora da čuje. Znači da se čuva straža, nekoliko meštana, da budu budni stalno, da ne bi upali ustaše. Iako nije bilo konkretnih obećanja od gospodina Jovića, osjećao sam da bi na neki način moglo da nam se pomogne. Armed with more than advice, the Serbs from Knin organized roadblocks. Belgrade television was quick to play on the fears of their Serb brothers in Croatia. 3 sata i 30 minuta. Nalazimo se na poziciji na kojoj stražu čuva. Narod pomalo, kako da kažem, preplašen i ljudi čuvaju stražu da bi zaštitili svoje živote, jer poučeni su nekim iskustvima iz prošlosti koje su se desili. I nastoje da se to nešto ne ponovi sada u ovo vrijeme. Djevojke u ljetnim
The crisis in Knin came at the height of the tourist season. We think the scenery is absolutely superb and Yugoslavian people are so friendly. Tourism, a vital source of Croat government revenue, was under threat. And the Serb minority in Croatia had blocked the key road and rail links from the Croat capital, Zagreb, to the sea. In the Croat town of Split, where the European Athletics Championships were about to begin, President Tudjman faced a dilemma. Should he act against the rebellious Serbs? If he did, would the Yugoslav federal authorities intervene? Ja sam tada bio u Splitu I naredio sam nekim ljudima u Ministarstvu unutarnjih poslova da sa specijalnim odredom uđu u Knin I da razoruže Martića. On je rekao, kaže, izvoli, uzmi helikopter I izvoli otići u Knin. To je nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, izvoli se pojavi dolje, izvoli napraviti sve da se uvede red I mir. The minister was uneasy. The rebellion in Knin was spreading, and he knew its leaders were backed by Belgrade. I autonomiji srpskog naroda. Ja sam mu kazao, ali sigurno će nas zaustaviti armija. Kaže, neka se usude samo. 3 police